ਓਕੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਇਸ ਖੀਰ ਦੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕਸਟਰਡ ਖੀਰ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਸਟਰਡ ਵਾਲੀ ਖੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਆਮ ਗੋਨਾ ਯੂਜ਼ ਅਵਰ ਸ਼ੈਫ ਬਿਲੀ, ਸ਼ੈਫ ਖੁਸ਼ੀ। ਓਕੇ, ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਕਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਮਦਰ ਐਂਡ ਡਾਟਰ। ਸੋ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਕਿੰਗ ਸਿਖਾਈ ਦੀ ਆ ਐਂਡ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਫਨ ਵੇ। ਸੋ ਕਿਡਸ ਵਿਲ ਲਰਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਹਾਊ ਟੂ ਕੁਕ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਲਸ ਔਰ ਖੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? 1 ਗਲਾਸ ਚੌਲਾਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੌਲ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਆ। ਡਬਲ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਵੀ ਗੋਨਾ ਯੂਜ਼ 4 ਸਪੂਨ ਆਫ ਸ਼ੂਗਰ, 4 ਚਮਚੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਾਮ ਤੇ ਕਸਟਰਡ, ਬਾਉਲ ਆਫ ਕਸਟਰਡ। ਫॉर ਲਿਟਲ ਵਨ ਸੇਮ ਮੈਥਡ, ਬਦਾਮ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਛੋਟਾ ਗਲਾਸ ਚੌਲਾਂ ਦਾ, ਦੈਨ ਸੇਮ ਡਬਲ ਮਿਲਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੌਲ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਕਸਟਰਡ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਟੇਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਨਾ ਹੁਣ ਬਿੱਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਖੀਰ ਬਣਾਉਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਔਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪੋਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੁੱਧ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰੂਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਮੈਂ ਪਾਣਾ ਉਹ ਤੋਂ ਡਬਲ ਰਾਈਸ ਤੇ। Okay, so ਓਨਾ ਹੀ same milk ਪਰ according to the rice quantity. ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਗਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਬਾਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ। ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਸ ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਿਗੋ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਸ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਆਉਣ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆਇਆ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਸ਼ੋ ਯੂ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪਸ। ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਉਬਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਾਈਸ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਰਾਈਸ ਆਲਰੇਡੀ ਸੋਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੋਕ ਕਰਨੇ ਆ ਰਾਈਸ? ਜਸਟ 5 to 10 minutes. ਓਕੇ। So you can have your kids same time following your commands, but make sure you separate all the ingredients in kids. So 2 ਜਾਂ 3 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੱਕ ਕੜਛੀ ਫੇਰੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਦੈਨ ਸ਼ੂਗਰ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਪੂਨ ਸ਼ੂਗਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਘੱਟ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਐਂਡ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਚ ਮੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਦ ਸੇਮ। So Khushi is doing half of what mom doing, so she put 2 tablespoons of sugar in there. Because ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਟਰਡ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਰ ਸ਼ੂਗਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਸਟਰਡ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ, ਹਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਦੁੱਧ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਐਡ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਦੈਨ ਸ਼ੂਗਰ ਐਡ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 15 to 20 ਮਿੰਟਸ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੋਇਲ ਹੋਣ ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਹਾਫ ਕੁੱਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਟਰਡ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। Now we're going to wait for 15-20 minutes. Make sure we're not covering the dishes, and at the same time we keep moving the rice. So make sure bas kadshi kamaing for every 2-3 minutes. So make sure dudd is not boiling it out. This is our little girl. Are you enjoying the cooking, Khushi? Yeah. You always love cooking, don't you, anyway, with mom? Yeah. Good. So now you're gonna get to learn new dishes all the time. ਨਵੀਆਂ dishes ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਸਿੱਖੂਗੇ, ਨਾਲੇ fun, ਨਾਲੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ, ਨਾਲੇ ਨਿਆਣੇ ਬਿਜ਼ੀ, ਗੇਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਸਕਰੀਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ, doing something productive. ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਦੁੱਧ ਉਬਲ ਰਿਹਾ ਆ। So you have to continue ਕੜਛੀ ਕਮਾਈing until you get decent. Look at mine. Yeah.
देखते हैं खुशी दी खीर बेस्ट बनती कि मम्मी दी खीर Yeah, बेस्ट बनती it's a competition, mom and daughter's competition today. Yeah? I'm so itchy. now we can I'm gonna testing all the dishes at the end, so I will get to eat everything. And my sister. And your sister, okay, yeah, we let her taste as well. So we're gonna give them the score points at the end. Who's got the best cooking? now is the time to add some custard So ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੌਲ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ ਉਬਲ ਕੇ ਅਰਾਊਂਡ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਟਰਡ ਪਾਉਣਾ ਆ So make sure ball of custard. And then Khushi will use half of the custard because she's using everything half. So ਹੁਣ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ yellowish ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ custard type color. Make sure ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ custard ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਕੜਛੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਮਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ custard ਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਵੇ. ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਣਨ ਲਈ 5 to 10 minutes ਲੱਗਣਗੇ. Why is that yellow? Can I put more of it in? It's not working. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਖੀਰ ready ਆ. Both of them actually perfectly. You can see looks creamy. Exactly same here as well. small patila as well. Yeah, big patila and small patila. Mommy says and Khushi says. Yeah, mummy size and Khushi size. Khushi size. He's sweaty. Oh dear, this little girl is sweaty now. See? Sweat means you're working hard. Yeah. What? Yeah, so now it's all ready. So good. So ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ. And now we all ready to eat. Not to eat actually, we need to decorate it as well. So we need to garnish. And there's another thing as well. We're only going to use almonds to garnish because it's a creamy kheer. So ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ make sure it just stays creamy. So badam, the best ones. Mine's So and this is our little doll. Yeah. So now ਅਸੀਂ badam ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ garnish ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ full ਬਣੀ ਹੋਈ ਖੀਰ ਨੂੰ just put in a bowl and then garnish it. So you can see it all looks awesome. I'm ready to eat this one. Now is this little one. Let's see her decoration. bigger. Oh, she got style actually. She is a chef style cook. Look at that. Look. Wow, that looks awesome, Khushi. I'm gonna see who's better cook, mom or daughter. So I'm the judge today, and we got a little sister, Khushi, and she gonna taste it as well. And we got a little Reed. She might taste as well. She don't like kheer anyway, but she might do for a video. She's a YouTube star, so we don't know. This is all ready to go in the stomach. We're going to taste the kheer today. It only took us 20 minutes average to prepare the kheer. So this is our hungry beast. Her name is Angie. She can't wait for her food. So she's our judge today. She's gonna judge whose kheer is better. Mom's kheer is better or her sister's kheer is better. But she don't know which bowl is whose. So it's a bit suspense for her. So she's going to taste it now. Let's see. Hot. It's too hot. You had to give a few minutes to cool it down. It's a bit cool down now. So Angie, you're gonna try it now, yeah? Which one is the worst I like this one? one because it's sweeter. It's more sweeter. Wow. So whose ball is this? Okay. It's Khushi's. Oh yeah. Yay! Khushi is the winner from today's cooking. Hip hip! Hooray! Hooray!